Всем привет и добро пожаловать на новогодний live lesson. Итак, сегодня у нас новогодний live lesson. Мне нравится называть live lesson, потому что в России мы не говорим живой урок, да? Живой урок, так мы не говорим. Но можно сказать урок в прямом эфире. Это очень длинно, и мне это не нравится. Поэтому мы будем говорить новогодний, New Year's, да, live lesson. Привет, Tape Saturator. Привет, Фавио, да, я надеюсь, ты здесь, because looking at your text, you've been here since 30 minutes. Which is a lot. Итак, сегодня у меня немножко готический стиль. Это Катя в готическом стиле. Чуть-чуть макияж. Такой готический. И сегодня с нами панда и кот. Панда и кот. Это наши друзья сегодня. А тема наша новогодние, New Year's, да, новогодние блюда. Блюда, it means meals, рецепты means recipes. Итак, наша тема новогодние блюда, новогодние блюда. Спасибо за комплимент. Давайте сразу начинать. Let's begin from the very, very beginning. Yeah, let's begin. Напишите, какие новогодние блюда вы знаете именно в России, да? Итак, какие русские новогодние блюда? Привет, гречанка, бабка. Какие русские новогодние блюда вы знаете? Сначала мы будем вспоминать, да? Мы будем вспоминать, да, кубик-рубик тоже с нами. И еще с нами цыпленок. Like a very little light. Да, цыпленок, it's a chick. Какие русские новогодние блюда вы знаете? Напишите. Сначала мы проверим, что вы знаете. Да? Мы проверим, мы увидим, что вы знаете. Потому что я могу вам рассказать. Of course, I can tell you. Но, может быть, вы уже знаете какие-то блюда, какие-то рецепты, да? Поэтому пишите, какие новогодние русские блюда вы знаете. Tape Saturator, самый первый, the first one, салат оливье. Салат оливье. Действительно, салат оливье – это первое блюдо, самое интересное, самое популярное блюдо на Новый год. Да, вы знаете, что в России Новый год более важный, чем Рождество. Поэтому мы говорим новогодние блюда, New Year's meals, да? Всем привет! Я рада, что вы друг друга знаете, вы уже знаете. Итак, Фавио знает пирожки, неплохо, да? Пирожки – это не новогоднее блюдо, it's not really New Year's, but traditional Russian. Но это русское традиционное блюдо. Хорошо, гречанка, бабка, икра. Икра – это хорошо, caviar, икра. Но блюдо называется бутерброды.
Блины и икра интересно. Бутерброды, which are sandwiches, с икрой. Here we use instrumental case with caviar. Бутерброды, sandwiches with caviar. The word бутерброды comes from German, да? И в России мы очень любим есть на Новый год бутерброды с икрой, потому что икра очень дорогая. Caviar, especially salmon caviar, is very expensive. Поэтому мы едим икру только один раз в год. A lot of Russian people see it only for New Year's, only once a year. That's why it's a very, very New Year's meal. Да? Красная или черная? Хороший вопрос. Красная икра – это традиционно на столе, на новогоднем столе красная икра. Но черная икра, более дорогая, even more expensive, тоже бывает на столе. Тоже бывает, it happens, да? Шампанское, отличный type-saturator. Шампанское – это традиционный новогодний напиток. Напиток значит drink, да? Напиток шампанское – это традиционный, traditional, новогодний напиток. Да, напиток is a drink. Теперь, молодцы, у нас есть салат оливье, очень хорошо, бутерброды с икрой, очень хорошо, и мы забыли одно очень важное блюдо, we forgot one meal, но я не буду больше вас мучить, I will not torture you anymore, и точно, водка. Итак, я объясню, I will explain. Traditionally, традиционно на Новый год пьют шампанское и немножко водки. Yeah, водка is like a secondary drink to feel even better, да? Потому что шампанское, опять же, очень дорогое. Да, шампанское – это дорогой напиток. It's a very expensive drink compared to vodka. Yeah? Поэтому мы можем на Новый год выпить одну бутылку шампанского, one bottle of champagne, и много водки, да? Interestingly, шампанское мы пьем обязательно, когда бьют часы. Мы говорим, когда бьют часы, so when it's New Year's and in Moscow, the main clock does boom, boom, boom. Yeah? Русские люди пьют шампанское. Всегда это традиция. Мы говорим пить шампанское под бой курантов. Эти большие часы называются куранты. Пить шампанское, to drink champagne, под бой курантов. It means under the boom, boom, boom of this clock. Привет, Чарльз. Спасибо за урок. So we always say спасибо за, okay? Спасибо за. Спасибо goes plus за, always, plus accusative case. Спасибо за урок. And now let me really quickly give you a side note about для and за. What's the difference? Для means for somebody when we have a recipient, when it's meant for somebody. Например, эта работа для меня. This work is for me. I'm an addresser, an address of this work. I'm a recipient of this work, I would say. Для, for somebody, for something, for some purpose, да? And за, например, спасибо за урок. You thank me for the lesson. The lesson is not meant for me, it's meant for you. So, этот урок для вас, for you. Вы говорите мне, you say to me, спасибо за урок. Урок для вас,
но вы говорите «спасибо за урок», «спасибо мне за урок». А я говорю «спасибо вам за присутствие», for appearance here, yeah, for being here, за присутствие. Or I can even say «спасибо за то, что вы пришли». Спасибо за то, so for that. Спасибо за то, and then we can put another sentence, что вы пришли. Так, отлично. Now мы начинаем. Шампанское с фейерверками. Нет, фейерверки после шампанского. I would say we go out to do all these fireworks explosions after drinking some champagne and vodka, I would say. Да, сейчас мы будем смотреть. Да, вы написали, и мы будем смотреть. I will share my screen and we will look at things. Да, мы будем смотреть. Мы будем смотреть сюда. Вот, у меня уже готово. I prepared for you. Вот, наше первое блюдо. Кто угадал? By the way, nobody texted it. Nobody texted. Пожалуйста, Charles. I'm glad to, that you ask questions during this live lesson because I could broaden the topic, yeah? It's much appreciated, да? The richer the lesson, the better for me and for you because the time is not spent in vain, yeah? The time is not wasted. Итак, подожди, Фавио. Ты говоришь про десерты, you are talking about desserts, yeah? Но это не десерт. Let's look at the picture and let's tell me. Напишите, что это за блюдо. Что это за блюдо? Так мы задаем вопрос. Что это за блюдо? What kind of meal? И что это за блюдо? Что это за блюдо? What kind of meal is this? Что это за блюдо? I forgot space between что and это. So, two words. Что это за блюдо? Так, рис. Интересный вопрос. Нет, это не рис. Вы не знаете это блюдо. Это русское традиционное новогоднее блюдо. Very traditional, very Russian, very traditional. И let me change the picture like this. И называется это лук. Отлично. Let's look at the ingredients and try to guess, да? Какие вы видите ингредиенты? Какие ингредиенты? Try to type only ingredients, yeah? Try to guess what is inside. Maybe by the color, maybe by the picture, like appearance of this ingredient. So, это действительно соленое блюдо, it's salty. Нет, капусты нет, лук есть, лук. Это не холодец, it's not холодец. Type saturator, can't believe you don't know how холодец looks. Это не холодец, но холодец – это одно из новогодних блюд. Холодец – это очень важное новогоднее блюдо. Молодец, Фавио, морковь. Вот это оранжевое, the orange you can see, это морковь. Здесь и тут. Морковь, очень хорошо. Кто угадает this one, the red one, the very bright and правильно, свекла, which is a beetroot, свекла, морковь, and you should know this one. Здесь, что здесь, вот тут, вот здесь, some kind of layer that looks not so appealing, I would say, but it's like the tastiest. Это какая-то рыба. I'm telling you, это рыба, да? Это рыба. Тейп-сатюрейтер, ты знаешь эту рыбу. You know this fish, да? Итак, молодцы. Морковь. Нет, не шампиньоны, это не грибы. Не грибы, это рыба. Это рыба. У нас есть морковь, свекла, молодцы, я вам помогу, яйцо обязательно, мы говорим яйца, там много яиц, яйца,
Отличный type селедка. The fish is called селедка. 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 I know that in Finnish it's silly, but we are not learning Finnish here. Селедка. Селедка is a herring. Herring. Herring, which is a north fish. Yeah. Итак, now that we know that there is селедка, свекла, морковь, also there is картофель, картошка, картофель. How do you think the meal is called? Maybe you've heard something related to селедка and New Year's table. Селедка. I'm trying to remind you. Селедка. Maybe you will guess what it is. Если вы догадаетесь, вы будете большие молодцы. It will be very, very good if you guess. Итак, традиционное новогоднее блюдо селедка. Это зимнее блюдо. Это зимнее блюдо. Winter meal. Это зимнее блюдо. Правильно. Правильно. Type herring under a fur coat, which is called селедка под шубой. Под шубой. As you know, шуба is a fur coat. A lot of Russian women want to have shuba, a fur coat. The ones who are not into ecology and who are not, the ones who are not into killing animals. They want to have shuba. And селедка is this nice fish that is interestingly covered with a fur of carrot, mayo, beetroot, and sometimes we put potatoes under селедка, but sometimes we put селедка in the very bottom. So I gave you two pictures. On the first one, where you see rings of onions, you see that селедка fish in the very, very bottom layer. Then there is морковь, яйца, картошка, яйца и свекла. And another variations are possible, да? Другой рецепт, other recipe, картошка, селедка, лук, a little bit of onion, of course, chopped, морковь, яйца, свекла, and everything is mixed with mayo. We even do layers of mayo, to make it all stick together. Итак, это действительно селедка под шубой. Вы молодцы, селедка под шубой. Very good that we remembered some ingredients, some vegetables, how to call them. But now let's remember verbs, what to do with vegetables, What to do with vegetables. Well, type doesn't know much about Russian cuisine simply because he is Finnish, he's not Russian. But, you are neighbors. You have lots of, recipes from Russia. Сколько готовить? Это долго, где-то 30 минут, потому что нужно варить или сварить овощи. Сварить свеклу заранее, Сварить plus accusative case, because it's gonna be our object. Сварить, to boil what? Варить, it means to boil. Варить is imperfective verb, сварить is perfective. Итак, нам нужно сварить, we need to accomplish, Нам нужно сварить, we take perfective verb to accomplish, свеклу. Свеклу можно сварить вечером, like a day before in the evening you boil свекла. Сварить свеклу. Сварить картофель и сварить морковь. Сварить свеклу, картофель и морковь. Яйца можно сварить позже. Яйца тоже нужно сварить, но позже. Селедку мы покупаем соленую. I wouldn't say it's an expensive meal. We say it like this. Это дорогое блюдо. Ое, because блюдо is neuter. Это дорогое блюдо. Блюдо is neuter.
Это относительно недорогое блюдо, потому что селедка – это недорогая рыба. Селедка – это недорогая рыба. Недорогая рыба. Селедка – это дешевая рыба. Cheap. Селедка – дешевая рыба. That's why the meal itself is not really expensive, but very beautiful. And I'm gonna tell you that if you decide to cook it, everything is boiled and then you grate it on this metallic thing with holes. Grate. So you grate it like you grate cheese, yeah? And the pieces of морковь, свекла, even eggs, even potatoes, they're all boiled and grated. And then you form the layer. So it's not really difficult, it's not really long, but it's beautiful and impressive. Да? The observator is asking, у тебя есть свой вкусный рецепт? Мой самый популярный рецепт – это салат оливье. I don't know why, but everybody in France asks me to cook exactly оливье salad. But I know that you do have your own recipe of a dessert for New Year's. Да, for Christmas more likely, not New Year's, you eat it for Christmas. Итак, the one I'm gonna cook this year, by the way. Хорошо. Итак, ребята, смотрите. Варить, сварить, да, нужно сварить овощи. А селедку, рыбу, нужно разделать. And разделать is the most difficult thing. Do you know the verb делать, to do, and разделать, it means to get rid of all the bones. The salty herring that we buy, it should be salted. It shouldn't be smoked, only salted. Salted herring. We get rid of bones and then we cut it and get rid of all the bones. It's quite a challenge, but Russian women do know how to do it. They have their secrets. Итак, разделываем селедку, варим овощи, все натираем на терке, to grate, натирать на терке, to grate, натирать, on what? На терке. Терка is a word, this thing, metallic. Натирать на терке, да? And then we make layers. Don't forget about onions chopped and don't forget about layers of mayo everywhere. You can see that on the top of it, there is also a layer of mayo that is mixed with beetroot. That's why it looks so reddish. Yeah, like red. So, disassemble. Yeah, maybe disassemble. You can say disassemble. Разделать селедку. Разделать. It means to get the meat of the fish itself, to get it off of the bones. Yeah, разделать. Мы говорим разделать курицу. It also means to get the meat off of the bones, разделать. Разделать курицу, разделать селедку, разделать. You know, разделать is quite a specific word for cuisine, I would say. Разделать селедку, разделать рыбу, any fish you can разделать. Yeah? Итак, маринованная селедка, smoked or marinated, would not go here, only salted. Salted is important for this recipe. So it doesn't mess up with all the tastes. When it's marinated, I noticed it takes all the taste. The taste is too strong, unfortunately. Да? Итак, соленая селедка. Okay, let's move on. I will show you other meal. Это, вы угадали, салат оливье. You guessed that it is on the table. Давайте напишем, какие ингредиенты. Let's try to look at the ingredients. Look at the ingredients and text me what are those. Yeah, you see on the picture the ingredients. On the right picture there are ingredients, and on the left picture there is a salad. Итак, много майонеза. Действительно, много майонеза. Мы можем спросить, это полезно для здоровья?
Because the word здорово means cool. Yeah, это здорово, it means it's cool, but you mean полезно для здоровья, which means good for health. Да, полезно, useful для здоровья. Это полезно для здоровья. That's how we ask this question. Это полезно для здоровья? Is it good for health? Is it useful for health? Мы говорим, правильный тайп-сатюрейтор, здоровье не имеет значения, doesn't matter when it's Christmas. Действительно, в русских новогодних блюдах очень много майонеза, a lot of mayo. Но один раз в год, once a year, почему нет? Why not, why not? Да? Итак, правильно, Фабио, морковь, правильно, сыр, салат, нет. There is no salad and there is no cheese, interestingly. In our salad oливье, we don't have any cheese and we don't have any like salad leaf. We don't have, but let me try to find for you, because I do have a video on my channel. It's a very, very old video where I cook oливье salad. Let me see. Итак, салат оливье. I will try to find it. To find this video, I found it. Я его нашла. Это одно из моих, it's one of my first videos on YouTube, 7 years ago. So, let me now send it to you a link. Правильно, горох, молодец, тайп-сатюрейтор. Горох. Вот это видео. I link to you a video with a recipe for oливье salad. Should you want to cook it? And it's a video 7 years old. It means that I'm very, very young on this video. Итак, if you want to cook it yourself, you could follow my instructions in this video, which are in Russian with English subtitles, I believe, not sure, don't remember. Я не помню, да? Итак, морковь, горошек, отлично. Why can't we guess this and this? In the middle, in the center, what is it? In the center, what is here? Up here, green. Что это? Try to guess more. Давайте писать. Let's guess more. Потому что салат оливье самый популярный. I do have my secret for oливье salad and I will share this secret with you today. It's a very nice secret that adds such a nice note to this meal. Это ветчина, молодец, тайп-сатюрейтор, мы используем normally. Докторская колбаса. Докторская колбаса. What is this докторская колбаса? It's not really ham, but you could use ham. Ham goes really well, and some Russian women even use pieces of meat. So they would boil a piece of meat and cut it in dices. We cut everything in dices, and dices should be of the same size. And the size should be not far from a pea, this green pea piece. Size of green peas. Green peas we take conservated in conserves. How can I say it? In a conserva. It's not a fresh one, yeah? Also, there is ветчина or колбаса, or колбаса, it's some kind of sausage, Russian sausage, докторская колбаса. You could look it up and you could find your analog. I noticed that here in France, the analog similar is called cervella. So I take cervella and I add canned, it's called canned green peas, and I add carrots, yeah? Правильно, морковь, горох. Вы не угадали, you didn't guess, яйца. They are here in the bottom next to carrots, это яйца. Яйца. Мы режем тоже кубиками. We try to dice them. Dice, did I say dice? We dice them. Яйца. Also, вы не угадали. You didn't guess. Огурчики, marinated, cornichons, marinated cucumbers, little cucumbers marinated.
Sometimes you can take fresh cucumbers. I believe it's fresh cucumbers here. And this is green onion, spring onion, green spring onion here. Here some other, maybe parsley. It can be dill, it can be parsley. Это картошка или картофель. Итак, все ингредиенты, молодцы, very good. Красный лук, молодец, substitutor. We can take any лук, белый лук, красный лук, но красный лук очень красивый, да, в салате будет красиво красный лук. It's going to be very beautiful in the salad. Молодцы. Итак, now, you know, in the previous recipe, I gave you what we can do with vegetables. So could you text me which vegetables we should boil? So try to write boil plus accusative case. What should we boil here? How do you think? What should we boil? J'aime beaucoup quand tu parles en français. Merci. J'aime aussi quand je parle français. Mais si je parlais français ici, je pense que j'aurais moins de spectateurs, je pense, parce que il y a beaucoup plus de monde qui parle anglais. So, I said that if I spoke French during my live lessons, probably I would have even less people attending them on a Sunday because not many people do speak French. Yeah, only French and Quebec in Canada and some colonies, French colonies, which are a lot, yeah. Итак, ребята, напишите, try to write, what should we boil here? Try to write it in Russian. Boil plus accusative case. Boil plus accusative case. To memorize this verb. To boil plus noun in accusative case. I'm giving you some time to tell me which ingredients we should boil. Что мы должны сварить. Сварить. Молодец, substitutor. Ты варишь морковь, варишь картофель, горох нет. Green peas you don't touch because it's already canned. It's in cans. You simply open a can. Okay? Итак, you open a can. That's how I cook it. Я готовлю так. Открываю горох. Remove water. Убираю воду. And горох is ready. I take the whole can. One can of this горох is enough. Then I boil. Я варю морковь, картофель и яйца. That's what we boil. Морковь, картофель и яйца. 3 things. It's easy to cook the salad, but it's very good. It's so tasty, oh my god. Морковь, картофель и яйца мы варим. Better take small potatoes that will boil quickly. In 10 minutes, just with carrots and eggs. I boil everything for 10 minutes. Small potatoes are better. Small ones are always better because they are cooked well. Don't overcook them or else you won't be able to dice them. While it's all boiling, я режу огурцы. You know, cucumbers are very easy to cut, these cornichons. И колбасу. Итак, я режу огурцы. I only take marinated cornichons. I never take fresh cucumbers. They are tasteless. In winter they are tasteless. Огурцы и колбасу. Я режу огурцы и колбасу. Режу как? Кубиками. We say it in instrumental case, режу кубиками. It means I cut with dices, but it means in the shape of dices, yeah? Режу кубиками огурцы и колбасу. Accusative case for огурцы и колбасу. While it's all boiling, I'm cutting. Потом Что потом я делаю? Режу лук. I always cut onions because I love the salad with onions. A little tip. If you plan to make a lot of salad and eat it today and tomorrow, don't add onion to the whole thing. It can go bad. It can, just
because of the onions. Don't add onions and any herbs when you plan to eat it in a couple of days, like tomorrow, the day after tomorrow. Because me, normally I cook a lot of the salad, like for 2-3 days. Потому что это долго, to cut is very long, so I cook it huge amount. And in my recipe, in my video that I sent to you, I show how to make exactly this big amount, like for 10 people. Итак, I didn't know, Fabio, that you're from Argentina, actually. Я забыла, I forgot. Итак, все сварилось, everything is boiled. Look how I say it. Все сварилось. I use a reflexive verb. Сварилось. It means got boiled. Все. It means everything got boiled. Сварилось. Все сварилось. Я жду. I wait because it has to be cold. Я жду. Then I peel potatoes because I boil them in skin. I peel the potatoes. I peel the carrots. Я очищаю. Я очищаю картофель и морковь. By the way, some people never say морковь, they always say морковка. Морковка. Морковель. Картофель, морковь, but sometimes we say картошка, морковка. Картошка, морковка. It's also correct. Картошка и морковка. Очищаю картошку, очищаю морковку, очищаю яйца. Then режу in dices. Режу огурцы, already done. Режу колбасу, already done. And then my main secret, мой главный секрет. I use mayonnaise always with lemon juice. You know, there is type of mayonnaise. It's made specially for shrimps. And it has lemon juice inside. So this mayonnaise is a little bit sour. And it has lemon flavor. It's the best for the salad. It's incredibly good. So, мы называем это так. Майонез с лимонным соком. Better if you find this mayo. But if you can't find it, you could add lemon juice to any mayo. So, what we do? First, we mix everything that we cut, and only then we add mayo. When everything is mixed, we add mayo. For the amount that I cook, I use 200 grams of mayo. 1 jar, 200 grams. It's a lot, but it's for 10 people, да? Отлично. Это был салат оливье, and my main secret is lemon juice mayo. Also, I add dill to it, but some people don't like dill. И наше блюдо – бутерброды с икрой. Это традиционные, these are traditional бутерброды с икрой. Что мы видим? What do we see? Хлеб, да, хлеб. Мы берем обычно в России багет. Багет или батон. Better for this kind of бутерброды to take white bread. Not dark bread, but white bread. Немного масла. A little bit of butter. You see how I use масло in the genitive case. Немного, a little bit with genitive case. Let me remind you that words like немного, много, несколько, they go with genitive case. Always with genitive case. Because it means of what? A little bit of, a lot of, couple of. Yeah, everything that is of requires genitive case. That's why немного масла. In the beginning, масло is the neuter word. Вкусное масло. Немного of масла. Итак, ketchup, never. If you use ketchup, it's like, I don't know, blasphemy. I don't know how to say it, but Russians will probably kill you when you use ketchup with the salad. Never ketchup, only mayo. And ketchup doesn't go with all these ingredients. Simply ketchup will not go, trust me. Это невкусно. It's not gonna be good. Mayo. You can take very light mayo. Like, if you don't like mayo because it's
fat, you can take light mayo. Легкий майонез. I would use with it some kind of creamy cheese that reminds of mayo. Yeah, but never ketchup. Not ketchup, not ketchup. Please, if you cook it. Итак, на картинке, let's get back to бутерброды, вы видите икра красная, икра черная. So, в России мы часто едим бутерброды с красной икрой. Это икра красной рыбы. Yeah, red fish, caviar. Но иногда, but sometimes, мы едим бутерброды с черной икрой. С черной икрой. Black caviar. Let me see, I think... Я просто хотела... There is nothing else, so I will stop sharing. Я хотела вам показать холодец, because the saturator, he came up with холодец, with this idea. Let me show you what холодец is, and I will tell you how it's cooked. Да? Холодец is one of my favorite. I love it. I love it so much. It's very good for health. It's good for joints. It's perfect meal. But not many people like холодец. Somehow people find it gross. Don't know why. I will show you холодец, what it is. Сейчас я вам покажу холодец, да? Подождите секунду, я добавлю картинку. I will add the picture. И покажу вам. No problem. Это холодец. Хорошо. I will share my screen again and show you холодец. Я покажу вам холодец сейчас. Подождите. Итак. А вот и холодец. Это он. Вот холодец. Холодец basically it's meat in jelly. Meat in jelly. That's what холодец is. Meat in jelly. But this jelly is not jelly. It's actually broth in which you cook this meat. You cook the meat in broth. And this broth becomes jellified. Why? Because the meat normally is very fat, not fat. I wouldn't call it fat, honestly. Это не жирное мясо. It's not really fat meat. Let me do this. Подождите. Итак, напишите. Вы знаете холодец? Do you know it? Do you know it? Вы знаете холодец? Тейп-сатюрейтер любит холодец. Отлично. Тейп-сатюрейтер холодец любит. Значит, знает. You know it, yeah? Сейчас, подождите. Let me do this. I stop sharing for 1 more minute. Because I want to show you a better picture of холодец. You know how real холодец. What real холодец looks like. Сейчас. Вот это настоящий вкусный новогодний холодец. Моя мама очень часто готовила холодец. У-ля-ля. Очень часто. Сейчас я вам покажу. It's not really желе. It's like, желе, but это бульон. It's a broth that got jellified even without adding any gelatin. We don't even add any jellifier to it. It's thanks to that you cook meat inside with bones. Yeah, especially bones. Bones are the secret. Bones, кости. Кости. Так, вот такое фото. Это красивое фото, да? У нас в холодце бывают овощи, морковь, да, морковь. It can be more желе, много желе, мало желе, много мяса, мало мяса. Often we would add vegetables that are boiled beforehand, like морковь. Итак, I love it. I love it, and it's very good for joints. And also it has a lot of collagen, so it keeps me very young. You know, loving холодец makes Russian women look younger, actually, because it has collagen, which is very good for skin after 35. So, ешьте холодец, дамы и господа, as we say, yeah, eat холодец.
И мы забыли, we forgot about the most important Russian fruit. Это мандарины. Мандарины – это самый популярный новогодний фрукт. Все любят мандарины на Новый год. Это зимний фрукт. Fabio doesn't like холодец. Okay, Fabio, as you want. We will gladly eat your portion. Итак, мандарины, we all know them. I will not show you any picture. Да. I like how you share pleasant things with each other. Like, спасибо, Фабио, я с удовольствием все съем. With pleasure, I will eat everything. It's really sweet, I think. It's very sweet to talk with such respect to each other. That's what I think. Хорошо, ребята, на сегодня все. Но апельсины, no, not really. Exactly, mandarины is New Year's fruit. Апельсины, simply we eat them in winter, but for New Year's we eat solely mandarины. They are like classic New Year's fruit. Итак, на сегодня все. For today I'm done. Спасибо за участие. Thank you for participation. Надеюсь, вам понравилось. I hope you liked it. Next time we are going to talk about songs that we sing for New Year. Да, новогодние песни. В следующий раз не пропустите, don't miss, because in 7 days it's gonna be 21st, I think. 21st of December, and it's gonna be our last before Christmas lesson. Хорошо? Итак, during our last lesson we will talk about Christmas songs, more New Year's songs, not Christmas songs. Всем спасибо. Молодец, гречанка бабка, с наступающим Новым годом. Congratulate you all with coming New Year. Yeah? Пора готовить. I agree, Tepsirator. It's time to cook. I'm also very hungry. I'm so hungry. I'm very hungry. I'm about to die. But no, I'm not gonna die. I'm gonna cook instead. Хорошо. Всем хорошего дня, хорошего вечера и увидимся. Пока-пока.